Hare Krishna. So we continue our seminar on divine qualities that are explained by Lord Krishna in 16th chapter of Bhagavad-gītā from verses 1 to 3. Продължаваме с семинара за божествените качества на Бога. Explained Седи в Бхагавад-гītā в 16 глава от 1 до 3. From 1 to 3 verses. Стихове от 1 до 3. And this evening we will discuss one of the most important qualities of a Vaishnava. Тази вечер ние ще обсъдим едно от най-важните качества на един Вайшнава. And this is Apeshanam, that means aversion to fault-finding. Aversion to fault-finding. That we are against fault-finding. That we. Да, едно от качествата, много важните качества, върху което ние ще обърнем внимание тази вечер е нежеланието да търсим грешки. Yes, fault-finding is one of the most detrimental characteristics of a human being. Да намираме грешки в другите е една от най-деградиращите характеристики на човешкото същество. Actually, fault-finding is one of the most powerful things that keep us in this material world. Всъщност да намираме грешки в другите е едно от най-силните неща, които ни държат тук, в материалния свят. Of course, we are in the material world because we want to be enjoyers, we want to be controllers, we want to actually play the role of the Lord. Разбира се, ние сме тук в материалния свят, защото сме наслаждаващите се, искаме да играем ролята на Бога. So I want to be controller, I want to be a proprietor. Искам да бъда контролиращия, искам да бъда собственика. Yes. So, because I'm extremely limited, I'm extremely insignificant. Но защото аз съм безкрайно мъничък, безкрайно ограничен. I cannot be Supreme Lord. Аз не мога да бъда върховния Бог. And there are many competitors for this position. Има много биещи се за тази позиция, съревноваващи се за тази позиция. And therefore, since I want to establish that I belong to this position and not someone else. Да, затова ние се опитваме да се установим на тази позиция. Тя ми принадлежи на мен, тя не е на някой друг. I want to prove to myself and to others. Аз искам да докажа на себе си и на другите. That this other person is not worthy of supreme position. Този човек отсреща, той не е изобщо достатъчен, той изобщо не заслужава да е на тази позиция. Yes. And therefore this is actually this desire to see faults in others is actually expression of our envy. Да, всъщност това желание да виждаме грешки в другия е експанзия на нашата завист. Yes. And it is so common amongst people that I mentioned many times that there was a South American bishop. И е толкова често срещано сред хората. Аз бях казал, че в Южна Америка, South American bishop, there was a bishop, episcop. Bishop, свещеник. Yes. Аз бях споменал за един свещеник от Южна Африка. America. South America. Yes. South America, yes. Who said that this gossip shouldn't be counted as a sin anymore. Той беше казал, че тези клюки
Тези приказки не трябва да се гледа на тях като на грях повече. Because it's so common that everyone is gossiping. Защото е толкова често срещано, всеки говори за другия. So it cannot be avoided. Това не може да се избегне. Затова. So he considered that it shouldn't be counted as a sin anymore. Затова толкова често срещано, той установил, че не трябва изобщо да се приема като грях. Yes. Of course, this is only the recognition how common this problem is. А това е просто показателно колко често срещан е този проблем. And fault-finding is something that kills our humility. Намирането на грешки е нещо, което убива нашето състрадание. Смирение. Yes, because it's not possible to be humble if we see all others as inferior to us. Няма как да сме смирени, ако гледаме на другите като на по-нисши от нас. Yes. Therefore, in order to get rid of this fault, Rupa Goswami is explaining how should be our attitude in the nectar of instruction in Upadeshamrita. И за да се изчистим от този лош навик, Рупа Госвами ни обяснява в нектара на наставленията In Upadeshamrita, yes. как да се изчистим от него, да се избавим от него. First, he explains that we should control our mind, our anger, our senses. Първо той каза, че трябва да контролираме нашия гняв, нашия ум, нашите сетива. That we should give up our bad tendencies first. Да, първо трябва да изоставим нашите отрицателни, лоши тенденции, качества. And we should acquire necessary qualities to promote our devotional service. И обратно на това трябва да развиваме качества, които да ни помагат в нашето преданно служене. Yes. And then he explains that there are different levels and gradations of devotees. И след това той обяснява, че има различни нива на преданно дадените. And even before this, he explains that we should have loving relationships with devotees. И дори преди това той обяснява, че трябва да имаме взаимоотношения на любов между преданно дадените. And then he says, Krishneti yasa gritan manasa driyeta dikshasti chet pranatibishcha bhajantamisham shushushaya bhajanam vigyam ananyamanya nindadi shunya hridam ipsita sangalabdya. That one should offer his mental respect to anyone who is chanting the holy name. В този стих се казва, че трябва да отдаваме почитание на всеки, който повтаря святото име. В ума си. Yes. And to those who really dedicated their life to spiritual upliftment, and those who received spiritual initiation, we should bow down to them. А тези, които отдават живота си на проповядване и напълно отдават живота си в служение на Бога, ние трябва да им даваме физически, да им падаме в нозете, да им отдаваме почитание. And to those who are really advanced in spiritual understanding, just translate that you will not forget. Okay. А тези, които имат who are really advanced in spiritual understanding, напреднали в духовното разбиране, and are completely averse to fault-finding, те са напълно отречени от намирането на грешки.
to those we should seek their association. Ние трябва да търсим тяхното общуване. And we should serve them with all our heart. И трябва да им служим с цялото си сърце. Yes. So here Rupa Goswami points out how important it is to be free from this tendency to find faults. Тук Рупа Госвами обяснява колко е важно да се отървем от тази тенденция на намиране на грешки в другите. So we should seek only association of those who are free from this tendency. Това ние трябва да търсим общуване само на тези, които са освободени от тази тенденция. So we should know that those who are criticizing others are not our well-wishers. Ние трябва да знаем, че тези, които критикуват другите, те не ни мислят доброто. Actually, their association is detrimental from our spiritual life. Всъщност, общуването с тях може да е разрушаващо за нашия духовен живот. Yes, and Bhaktivinoda Thakur explains that there are two kinds of devotees. Бхактивинод Такур казва, че има два вида предани. One are sincere devotees, Едните са отдадени предани, and others are dharmadvajis. Dharmadvaji. другите са дармадваджи. Yes, and dharmadvajis are those who just fly the flag of devotional service. И дармадваджи са тези само, които развяват флага, че са предано отдадени. And they wear kantimala, И те носят кантимала, they wear dhoti maybe, даже може и да носят доти. maybe put tilak on their forehead, Даже може и да си сложили тилак. and they speak that they are devotees. И те винаги се представят като предано дадени. Говорят като предано дадени. But actually they're not. Всъщност те не са. And Bhaktivinoda Thakur explains that there are worse association than association of materialists. What association? По-лошо. Worse. Yes. Но с тях да общуваме, казва Бхактивинод Такур, е по-лошо, отколкото с материалистите. Because if we associate with those who are not sincere, Защото ако общуваме с тези, които не са отдадени, които не са истински, искрени, and who criticize others instead of worshipping the Lord, и само критикуват другите, вместо да служат на Бога, they will more influence our consciousness than materialists. те могат да ни повлияят повече, отколкото дори материалистите. Because when a devotee who tries to progress on spiritual path, Защото ако някой прямо даден се опитва да напредне в духовния си път, when he associates with materialists, когато той общува с материалист, да кажем, he has some filters. той все пак си слага той има някакъв филтър. Because he knows this person is materialistic and his goal is not to surrender to the Lord. Все пак той знае, този прямодаден знае, който общува с материалиста. Този човек е материалист и неговата цел не е да се отдаде на Върховния. But when he associates with a devotee, обаче когато той общува с някой прямодаден, he accepts him as someone whose goal is to surrender to the Lord. Той го приема като някой, чиято цел е да се отдаде на Върховния. And so he considers words of such a person seriously. И той He considers words of such a person. Той приема думите на този прямодаден много сериозно. Of course, he doesn't consider words of materialists seriously.
Разбира се, той не приема думите на материалистите сериозно. Обаче на този правоударен ги приема сериозно. But those who are devotees, they take them seriously. So, if these devotees are detrimental for his consciousness, he doesn't have any filter. И ако тези правоударени, които не са искрени, общувайки с такъв правоударен, му разрушават съзнанието, му пречат. Because he doesn't have any filter. Понеже той няма никакъв филтър, той приема думите му на сериозно. Yes. So, therefore, if someone is not sincere in his spiritual pursuit, затова, ако някой не е искрен в неговите духовни цели, therefore is more dangerous for our spiritual progress than materialist. Тогава такъв човек е по-опасен. Неговото общуване с такъв човек е по-опасно, отколкото с материалист. Therefore, we should be very careful with whom we associate intimately. Това ние трябва да сме много внимателни с кой общуваме по-интимно, по-близко. Yes, with whom we exchange our thoughts. С кой ние наистина разменяме нашите мисли. And immediately when we notice that someone is trying to enjoy exposing faults of others, и ако ние трябва да сме много внимателни, ако усетим, че някой се наслаждава набеждавайки или говорейки лошо за другите, we should know that we should just keep off from such a situation. Ние трябва да знаем, че трябва просто да избягваме такова общуване и ситуация. Yes, otherwise our spiritual life will be ruined. Иначе нашия духовен живот ще бъде разрушен. And we can see this tendency is extremely prominent in social media. Ние виждаме това в днешно време много ясно представено в социалните медии. So, just to see such posts is extremely harmful for our consciousness. Дори да видим такъв пост някъде е много нараняващо за нашето съзнание. What to speak of engaging in any type of conversation? А какво да говорим, ако се ангажираме в някакъв разговор за такова нещо? Yes. Грешки, even if we want to deny these offenses, дори ние да отречем тези оскърбления, we go to the assembly of crows. гарги. Дори да отречем, нали, тези обиди, ние просто отиваме в рояка гарги. Yes. Ние ставаме част от тези гарги. So we should seek association of swans, not crows. Да, затова ние трябва да търсим общуването на лебеди, не на гарги. Yes. So social media is assembly of crows. Да, социалните медии са свърталище на гарги. Yes. So don't engage in social media. Не се ангажирайте в социални медии. This is my recommendation. Това е моята препоръка. Huh? It's a spicy instruction. Spicy. Yes. Yes, because I can see that it's all pervading this fault-finding tendency. Защото ние може да видим, че това е много обсебващо намирането на грешки в другите. And we can test how this influences our consciousness. И може да направим тест как това ни влияе на съзнанието. When we chant our rounds, когато мантруваме нашите кръгове, with desire to focus, с желание да се фокусираме, what kind of thoughts are coming to our mind? какви мисли идват
точно в този момент в нашия ум. Of course, if we don't try to focus, then our mind will be completely flooded with so many things. Разбира се, ако изобщо не се опитваме да се фокусираме, то ума ни просто ще плува напред-назад, където си иска, просто няма спиране. Yes. So, when we sit in a quiet place И затова, когато седнем на тихо място and really try to chant my rounds with all my heart, и наистина се опитаме да мантруваме нашите кръгове с цялото си сърце and try to focus on the holy name, и се опитаме да се фокусираме върху слушането на Святото име and call upon the mercy of the Lord, и да се молим за милостта на Бога, to please engage me in His service, да ни ангажира в Негово служене, then we can test what kind of thoughts are coming to my ние mind. тогава може да си направим този експеримент, какви мисли ни идват в ума. And if these thoughts are about gossip from social media, И ако тези мисли са за приказки, просто глупави приказки от социалните медии, набеждавания, then we know that our mind is contaminated. ние тогава трябва да сме сигурни, че нашия ум е замърсен. Yes. So even if we try to establish a truth, Дори да се опитаме да установим истината там, it's still polluting our mind. дори тогава пак замърсява ума ни. Yes. So keep distance, complete distance. Keep off of social media completely. Затова напълно трябва да се отдръпнем, отдалечим от социалните медии. There is nothing good there. Там няма нищо добро. Yes. We can use it, of course, for preaching. Разбира се, може да ги ползваме за проповядване. So we can just post something for people that can get any kind of benefit. Да, може да постнем нещо, само от което хората могат да получат нещо добро. That they can turn their heart to the Lord. Те могат по този начин, като видят, да се обърнат към Бога. And then we get off the media immediately. И веднага бягаме от социалната медия. Просто постваме това, което ни трябва за проповядване и бягаме. Yes. Otherwise we'll just be contaminated. Иначе сигурно ще се замърсим. Yes. It's like throwing a bomb and then run away. Това е като да хвърлиш бомба и да избягаш. Хвърляш бомбата и бягаш. Yes. You don't drop a bomb and see what is happening there. Никой не хвърля бомбата и да чака да види какво ще стане. Yes. So keep away. Да, бягайте на страна. Yes. If you want good for yourself. Ако мислите доброто на себе си, бягайте на страна. Lord Chaitanya explained Trinada Pisanichana Tarori Vasahishnana Amanina Manadina Kirtanya Sadahari, that one can be connected with the holy name only if he considers himself completely more humble than the blade of grass. Бог Чайтания казва този стих и that we can be connected with the Lord's holy name. Единственият начин да се свържем с името, святото име на Бога е, когато сме по-нисши от тревичката на улицата. And if we are as tolerant as a tree. И още по-търпеливи от дърво. And that we don't expect any respect for ourselves. И ние не очакваме никакви почитания от другите за нас. But we are ready to offer all respects to others. Но да сме готови да отдаваме изцяло почитанията си на другите. And Krishnadas Kaviraj Goswami said И Кришна Кавирадж Дас Госвами казва that we should thread this verse. We should put this verse ние трябва да поставим този стих
on the thread of the holy name. На върха на святото име. Да го нанижим върху святото име. Yes, and to wear it around our neck for constant remembrance. И да го сложим на нашия врат, да нанижим святото име на този стих и да го сложим като кантимала на врата си. For constant remembrance. За постоянно, за да го помним постоянно. Yes. So it is one of the most important verses for our spiritual progression. Един от най-важните стихове за нашия духовен напредък. To be more humble than a blade of grass means that we don't strive, we don't fight for material existence. Да бъдем по-ниски от тревичката на пътя означава, че ние не трябва да се борим за материално съществуване. Yes, because a blade of grass, although it looks extremely humble, защото тази малка тревичка на улицата изглежда много смирена. but nevertheless, it's fighting with other blades of grass for their space. Но малко или много тя се бори с другите тревички, но за повече място. Yes, to exist. Да съществува. But a devotee knows that I shouldn't fight for my material existence. Преданите знаят, не трябва да се боря за моето материално съществуване. And therefore this is very difficult exercise, not to defend ourselves. Да, това е много важно упражнение, да не се защитаваме. Even if we are accused of something, we don't try to prove that we didn't do it or that Дори да сме обвинени в нещо, like ние не трябва да се опитваме да се оправдаем. Because if we try to prove, that means that we want to protect our existence. Да се опитаме, ако искаме да се защитаваме, това означава, че ние искаме да защитим нашето съществуване. Yes, we want to protect our name and fame. Искаме да защитим нашата слава, име. We want to protect my position. Искаме да защитим нашата позиция. I want to prove that I'm a good person. Аз искам да докажа, че съм добър човек. And therefore others will respect me. И затова другите ще ме уважават. Yes. So therefore Lord Chaitanya says that we should be more humble than a blade of grass. Затова Бог Чайтаня казва, че ние трябва да сме по-ниски дори от тревата на улицата. So although we all know this verse by heart, въпреки че всички знаем този стих от сърце, наизуст. Yes. We should practice it every day seriously. Ние трябва да го, освен че го знаем просто, ние трябва да го практикуваме. Yes. Сериозно. So whatever is sent to me by the Lord, каквото и да се случи, да ми е изпратено от Бога, I should take it as a mercy. аз трябва да го приема като милост. Yes. So if he sends some bad name to us, it's his mercy. Ако той ни изпрати някое не толкова хубаво име, ние трябва да го приемем. In Slovene we have a proverb that good name goes to the 9th village. В Словения имаме поговорка: доброто име отива в 9-то село. Yeah. Yes, 9th village.
but bad name goes even further. Лошото име отива дори още по-далеч. So Човек стига. everyone is afraid to have a bad name. Да, всеки се притеснява да има лошо име, да му се разчуе лошо име. Yes. So, but devotee takes any blame, any criticism of others for himself as Krishna's mercy. Но преданодадения той приема всяка критика като милост на Кришна. Yes. So, we should take criticism as Krishna's mercy. Ние трябва да приемаме критиката като милост на Кришна. But we should never criticize ourselves. Но ние никога не трябва да критикуваме. Because perverted mind Защото извратения ум, буквално превод е такъв. it will create in our consciousness the idea Ще създаде, ще роди, ще настани идеята в ума ни, that I will be an instrument of Lord's mercy. аз ще бъда инструмента на милостта на Бога. And I will criticize everyone. И затова ще критикувам всеки. And I will act as an instrument of Lord's mercy. И аз просто ще действам като инструмент на милостта на Бога. Yes, but this is of course wrong conception. Това е грешна концепция. And this is instrument of Maya actually. Това всъщност е инструмент на Майя, Yes, who will destroy ourselves more than destroy others. която ще разруши нас повече отколкото другите. Not having a tendency to criticize others doesn't mean that we don't see faults. Да нямаме тази тенденция да виждаме грешките в другия не означава, че ние не ги виждаме. Yes, this is actually a characteristic of a Madhyama Bhakta to see, to discriminate, to see differences. Това е всъщност една от характеристиките на Мадяма преданодадения, да вижда разлика. Ишварата-дадинешу балишешу дишачуца прима майтри крипопекша ях кароти са Madhyamaha. That means that a Madhyama devotee has prema for the Lord, love for the Lord. В този стих се казва, че Мадяма преданодадения, той има любов към Бога. And he shows his friendship towards devotees. И той показва своето приятелство сред преданите. And he shows his mercy towards the innocent. И той показва своята милост сред невинните. And he avoids the envious. И той избягва тези, които са завистливи. So this is a natural characteristic of a Madhyama Bhakta. Това всъщност е естествената характеристика на един Мадяма Бхакта. That means that he is able to recognize that someone is envious. Което означава, че той различава, когато някой е завистлив. Or that someone is true devotee. И дали някой е наистина истински преданодаден, искрен преданодаден. And that someone is innocent. И дали някой е невинен. So, although he sees faults and enviousness and so on, Дори той да вижда тези грешки като завист и така нататък, he doesn't point these faults to others or to criticize them even to himself. Той не ги показва тези грешки дори на самия себе си. Нито още повече пък на другите. But he tries to help these other people, serve them in this regard
to elevate their consciousness to Krishna consciousness. Точно, всъщност той се опитва да помогне на тези хора, които забелязва, че има проблеми и се опитва да им помогне да се издигнат, да се спасят от тези тенденции. That they can elevate their consciousness to Krishna consciousness. Да издигнат тяхното съзнание до Кришна съзнание. Yes. So this is great difference if we just try to enjoy in faults of others. It is great. Difference, such approach is completely different that we just want to enjoy in gossip. Това е много различно да искаме да се наслаждаваме на клюките. For example, Srila Prabhupada. Като например Шрила Прабхупад. Although he knew that these people in the West are addicted with so many faults, Въпреки че той знае, че тези хора на Запад са ангажирани в толкова много грешки, имат толкова много грешки, he tried to elevate them to become devotees. той се опитва да ги издигне съзнанието им да станат предано отдадени. So he didn't go around and blaming everyone. Той не се разхождал наоколо и да обижда всеки. Yes. Why are you engaged in illicit sex? И що се ангажира в забранен секс? Yes. Да нарежда. Yes. Why do you get intoxicated every day? Що си се надрусал? Всеки ден се друсаш. Even when Shyamasundara, who was carving a Jagannath deity, he had a packet of cigarettes on the Baladev's head. Дори Шяма Сундара, докато той е бил скулптор и се опитвал да направи, да изгради Джаганат Бадев Субадра и си оставя цигарите върху главата на Баладев. And when Prabhupada came, И когато Прабхупад е дошъл, with his cane, he pushed the cigarettes. и Прабхупад с бастуна си просто е бутнал тези цигари. Премахнал ги от главата на Баладев. And then he didn't criticize Shyamasundar. Той не го е критикувал. But he recommended him that he shouldn't allow. He recommended him that he shouldn't allow. Той не го е критикувал, но му е препоръчал, че не трябва да си позволява. That something so insignificant as a cigarette. Че нещо толкова незначително като цигарите Come between him and Krishna. може да стане между него и Кришна. And he recommended him that he didn't say that you should quit immediately. Той не му е казал, че трябва да ги изоставиш цигарите веднага. Той просто му е дал препоръка. He said, just cut your number of cigarettes by half. Да, той просто му е дал съвет да намали цигарите на половина. And казал, остави ги. And then after some time that he completely quit. И по този начин след много кратко време той ги е изоставил напълно. Yes. So although his disciples were full of faults, въпреки че неговите ученици са били пълни с грешки, and we all are full of faults, и ние всички сме пълни с грешки, Prabhupada didn't point out faults of his disciples. Прабхупад никога не е изкарвал наяве, не е посочвал грешките на своите ученици. But he was searching for the spark of desire to serve Krishna. Той винаги е посочвал искрата да служим на Кришна. And he tried to fan this little spark. И той се опитвал да разгори тези малки искрици. Yes. So this should be our attitude in life also. Това трябва да е нашето настроение и в живота също.
We should fan our own spark of Krishna consciousness. Ние трябва да разгаряме нашата собствена искра на Кришна съзнание. And we should fan sparks of other living entities. Ние трябва да разпалваме искрите на другите, на другите живи същества. But fault-finding is characterized as a mad elephant offense. Но намирането на грешки е характеризиран, се обозначава като оскърблението на дивия слон. We should know something. Our creeper of devotional service is not a tree. Which? What? A creeper of devotional service is not a tree. Ние трябва да осъзнаем, да сме с ясното съзнание, че нашето растение на природното служение не е дърво, не е за здраво дърво. But it's a fragile creeper, very fragile, small little plant. Много малко, крехко растение. And such small creepers can be easily eaten by goats and sheep and even chicken. Малко нежно растенице може да бъде изядено много лесно от някоя коза или някое пиле. Yes. What to speak of mad elephant? Какво да говорим за лудия слон? Yes. Mad elephant destroys completely the garden, not just little creeper. Лудия слон, той няма да разруши просто малкото растение, той ще разруши цялата градина. Yes. And he doesn't only destroy the creeper, he destroys also the owner. Той няма просто да разруши растението, той ще разруши собственика. Yes. So maybe a goat will eat the creeper, but will not kill the owner. Да, може би козата ще изяде или козела ще изяде растението, обаче няма поне да изяде собственика на градината. But mad elephant will not just destroy the creeper. Дивия слон, той няма просто да унищожи растението. It is explained that most dangerous animal is not a tiger Обяснено е, че най-опасното животно не е тигъра or lion, или лъва, but elephant. но слона. Because elephant is not satisfied to kill one person. Защото слона той не е удовлетворен от убийството на един човек. He destroys the whole village. Той обикновено разрушава цялото село. A tiger will catch a goat or a sheep or a cow. Тигъра обикновено той ще хване някоя крава, някой козле или някое животно друго. And he will go away. И ще си замине. Това му стига. But if elephant comes, Но ако дойде слона, nothing can stop him. нищо не може да го спре. Yes. Even if you send a truck against the elephant, elephant will destroy a truck. Дори да изпратиш камион срещу слона, слона ще го разруши. Yes. And he will trample the houses down. И той просто ще разруши къщата, ще събори. And he will trample the gardens. Ще разруши градината. He will trample the cars. Ще обърне колите. The elephant will trample the human beings. So he will destroy everything. Ще разруши всичко. So this is mad elephant offense. Ще хвърли човека. Това е оскърблението на дивия слон. Yes, if we find faults with others and criticize the devotees, this is mad elephant offense. Да, ако критикуваме другите и търсим грешки в другите, това е всъщност това оскърбление на дивия слон. So we should go deep into this verse Trinata Pisunichana. Това ние трябва да навлезем много надълбоко в този стих Трината Pisunichana. Because every day we will be challenged. Защото всеки ден ще бъдем предизвиквани. Every day we can
see how conditioned we are. Всеки ден можем да видим колко сме обусловени. Yes, how much we are attached to this material existence. Колко много ние сме привързани към това материално съществуване. Yes, how much we fight for our space, for our recognition, for our place in this material world. Колко много ние се борим за нашето място в този материален свят. Yes. So, we shouldn't be offended. Ние не трябва да бъдем обиждани, And we shouldn't offend. но не трябва и да обиждаме. Yes. So even if someone offends us, we shouldn't be offended. Дори някой да не обиди, ние не трябва да отвръщаме. And bite back. Да захапваме обратно. Yes. Да. Yes. So our business is to respect everyone. Нашата работа е да уважаваме всеки. And to glorify the devotees. И да възхваляваме преданите. To seek inspiration with great devotees. Да търсим вдъхновение от великите предани. To seek their association. Да търсим тяхното общуване. To serve them. Да им служим. To meditate upon their words. Да медитираме върху думите им. And to try to form our life according to their teachings. И да оформим живота си според тяхното учение. And then our life will be sublime. Тогава нашия живот ще бъде съвършен. Yes. If we mingle with devotees who criticize, ако ние се събираме с предани, които критикуват, or that we criticize, или ние критикуваме, then we will just live in this gutter where everyone is passing through. тогава ние може да кажем, че живеем в този гад, в това корито, където всички акат. Yes, because this fault-finding is actually trying to suck this stool, to enjoy this stool. Намирането на грешки всъщност е да ядем тези акита. Yes, like a fly, he is very fond of stool. Да, като мухата, тя е много привързана, много и харесва акото. Yes, Prabhupada gives this example, that a fly will find a stool in the garden of roses. Прабхупад казва, че мухата, тя ще намери ако дори в градина от рози. Yes, but the bee will find a rose in the garbage place. А пчелата, тя ще намери роза дори в буклука. Yes, so acharyas recommend us to take example of a bee, not of a fly. Затова ачариите ни препоръчват да вземем примера на пчелата, на пчелите. Yes, that we find some good quality, some spark of spiritual consciousness, spiritual desire in others, and try to fan it. Да намериме нещо, което всеки има нещо, което е вдъхновяващо и да се опитаме да го разпалим. Yes. Нещо позитивно. Yes, something that will help turn this soul towards Krishna. Нещо, което ще може да насочи тази душа към Кришна. But if we want to protect our material life, we will not be able to have such a consciousness.
Но ако искаме да защитаваме нашия материален живот, няма как да постигнем такова съзнание. Yes. Then I will automatically search for faults in others. Тогава аз автоматично ще търся грешки в другите. Yes. So this is the solution. Trinada Pisanichana, Tarori Vasahishana, Amani Namana Dina Kirtanya Aksadahari. Да, това е решение. Да вникнем в този стих. Yes. Практически. And take it very seriously. Да го приемем много сериозно. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question or comment or doubt? Yes. I have a question. So this is first. Thank you for the lecture. It's a very important topic. Always. I mean, if we can have such a lectures every week, that would be very nice to remember such things. But what about people that are in a position that they have to, they're taking care or they protect or devotees or part of the society, position as father, husband, leader in general, temple president? What such a people have to do in their position about criticism? How they can proceed with criticism? Criticism in general, or if they are criticized? If they have to criticize. If they have to criticize. Yes, disciples or stuff like that. And maybe the position of the person that is criticized by them, how he also have to see it. Yes. Of course, everyone has a certain social position. Всеки въпроса на Бхакти-Радж беше Okay. Въпроса на Бхакти-Радж беше как той даде пример за хора, които са с позиция като гуру, като бащи, като съпрузи, като лидери в обществото или дори храмови президенти, хора, които управляват. Какво е тяхното отношение, какво трябва да е тяхното отношение към и как се гледа на това, че те понякога се налага да критикуват, как трябва да се гледа на това, че те използват, в смисъл, имат, заложено е да трябва понякога да коригират. Как трябва да гледаме на това? Yes. Everyone has a certain social role. Всеки има някаква социална позиция. So we should understand that we should serve Krishna according to our social position. Ние трябва да разберем, че ние трябва да служим на Кришна според нашата социална роля. That doesn't mean that we identify as a man or a woman or a father or a mother or a husband or a guru. Това не значи, че ние трябва да се идентифицираме като съпруг, родител, баща, майка или гуру. But we should take this role in which we are put by Krishna very seriously. Ние просто трябва да приемем тази роля като поставени в нея от Кришна и да гледаме сериозно на нея. So it's a duty of a guru, of a husband, or a father or a mother to help those who are dependent on them with all their heart. Дълг на гуру, съпруг, баща е да помогне на тези, които са по-слаби от него, With all their heart. Да им помогне с цялото си сърце, когато вижда, че имат грешки или трудности.
I haven't spoke about their faults yet. I just forgot the last part. Yeah, Before. that they have to help those who are dependent Значи трябва да помогнат на тези, които са зависими with all their heart. с цялото си сърце, да. And that means, of course, to help them to get to the level of Krishna consciousness, of course. Това означава всъщност да им помогне да се издигнат на нивото на Кришна съзнание. And therefore, it's a duty of a father or a mother or a guru to sometimes chastise their dependents as disciples or children. Да, затова понякога дълг на родителя или на гуру е да накажат своите деца или ученици. When there is a need. Само когато има нужда. When they see that they go in the wrong direction in their life. Когато виждат, че те отиват просто в погрешна посока в техния живот. Yes. Ги смъмрят. If a parent doesn't discipline a child, this is a child abuse, actually. Ако родителя не дисциплинира детето си, това е всъщност насилие над детето. Yes. Всъщност това е насилие над детето. Even though the child is not happy to be disciplined. Дори детето да не е щастливо с това да бъде дисциплинирано. And the same is disciple. It's painful to be disciplined by a spiritual master. Да, също е и за ученика. Той бива наранен да бъде наказан от духовния си учител. But this is a spiritual master's duty to try to wake up a disciple. Но това е дълга на духовния учител, да се опита да събуди своя ученик. And try to help him get back on track. И се опита да го върне обратно на пътя. Back to Godhead. Да го качи обратно на Yes. на каньона за духовния свят. Yes, that we don't rot here in this material world. That we don't rot in this material world. За да не гнием в материалния свят. Yes, this is very important. Това е много важно. Yes. So, sometimes, or TP has to have, and of course, if we have a social role, this is even more difficult. Like being a TP or some other leader. Понякога, ако имаме такава роля в социалното общество, дори го прави още по-трудно, нали, това регулиране на критицизма. Храмов президент, ако си. In these cases, we should use also recommendations of Shastra. В такива случаи ние трябва също да използваме препоръките на Шастра. And Shastra teaches different diplomatic dealings. Шастра ни учи на различни дипломатически приеми. So if we have some social dealings and we are social leaders, ако имаме някакви, ако сме лидери в обществото и има някакви проблеми, които трябва да бъдат разрешени, we should deal them according to social rules of social dealings. Ние трябва да ги разрешим спрямо законодателството, конкретните закони и норми, които са установени в обществото. Yes, therefore there is Manu Samhita and other scriptural writings for social leaders like kings and затова имаме тези so писания като Ману Самхита за такива лидери, като царе, управници. And therefore there are certain diplomatic dealings are there for such leaders. Затова там има много препоръки, много дипломатични препоръки как да бъдат използвани от тези лидери. Yes, and if I'm a leader, I should use them for Krishna's service only, not for my
aggrandizement. И ако аз съм лидер, трябва да ги използвам само в служение на Кришна, а не за мое издигане. And there is Sama, Beda, and Danda, and so on. There are different diplomatic approaches. Да, и така там може да намерим Сама, Веда, Beda, Беда, Danda. Данда и други такива препоръки. And Sama means that we try to pacify those who criticize our administration. What mean pacify? Mm. Това означава, че означава, че трябва да успокоим тези, които критикуват законодателството, установеното. Yes, with some pleasing words. С някакви хубави думи, приятни слова. And if this criticism is going on, И ако все пак критиката продължи след това, then it is advised that we try to give those who have ideas and they criticize the current situation, we give them some position that they can improve something. Тогава ние, ако обаче те продължат да критикуват, ние, нали, ето в духа на тези дипломатични препоръки, ние трябва да им дадем позиция, възможност да направят нещо, защото, нали, критикуват. Значи имат идеи. Yes. Да им дадем поле за изява. Yes. And if they still criticize, we just destroy them. И обаче, ако продължават да критикуват, тогава трябва да ги унищожим. Yes, Prabhupada says, put them in front of firing squad. Прабхупад казва, пътни ги в горящ огън, в Firing squad, those that put them against the wall and those will... и на стената и ги разстрели. Yes. Yes, these are dealings for social leaders. Това са начините за справяне с подобни ситуации на лидерите в обществото. Yes, so social leader will not act as Brahmana would act. Да, тези лидери, те няма да действат както действат брамани. Because they have to establish law and order in society. Защото тяхната работа е, те трябва да установят закона и реда в обществото. And therefore they should be trained fighters. С това те трябва да бъдат тренирани да се борят. Yes, and they should kill mercilessly. И те трябва да убиват безмилостно, безпощадно. Yes, they should be trained killers. Те трябва да бъдат обучени убийци. Yeah. That doesn't mean that they're hard-hearted, Това не означава, че тяхното сърце е твърдо. but they should not be sentimental at all. Но те не трябва да са сентиментални. Yes, so they should act very powerfully. Те трябва да действат много силно. Yeah. And then the whole society will live in peace and prosperity. Тогава цялото общество ще живее в мир и просперитет. Yes, but if they're wishy-washy, they're afraid to do anything, Но ако те са страхливи да правят каквото и да е, then лоши. yes, then everything will collapse, the whole society. Всичко ще деградира. Hare Krishna. So, yes, I think this answers your question, isn't it? Надявам се, че това отговаря на въпросите, нали? Yes. Hare Krishna. Харе Кришна. Yes. Този въпрос ли? Да го прочита ли? Да пише въпрос. Да пише въпрос. Да го прочита ли? Да. He wrote it here. Oh, yes. I can't find it. Yeah, I find. Прощавайте, но може ли някой... Не, по-нагоре. Това беше предупреждение. I'm reading something.
Sorry, but why you are not reading my, Oh, my yes. question? And he translates Oh, yes, now. yes. This was warning. I was warning. Okay. Yeah, here is the question. Как да се предпазим от лошите влияния, които ни обкръжават, тъй като дори да се стараем да избягваме неблагоприятна среда, където е неподходяща за нашия бхакти процес, става така, че да попадаме на нея и също така е част от нашето ежедневие, като работата, дома и близките ни, които споделяме времето и присъствието ни, тъй като сме принудени да се съобразяваме с тях, когато носим отговорност към тях. Как трябва да постъпваме в такъв случай? How to get rid, how to get out from the bad influence, from the environment in which we are, even if we are trying to get out from this not good environment, because we are in this situation in our families, in our workplace, and our relatives, because we are sharing our time with them. How to balance that? How to keep us from this bad influence? Yes, Bhaktivinoda Thakur says, you will translate? Bhaktivinoda Thakur казва, that with those who are not devotees, тези, които Bhaktivinoda казва, че с тези, които не са преданно дадени, and they don't show any interest for spiritual upliftment, и те не показват никакъв интерес към духовно развитие, we should have strictly business deals with them, dealings with them. Трябва да имаме просто работни взаимоотношения. So if we have some dealings, it should be strictly business. Ако имаме някакви взаимоотношения, те трябва да са просто работа, бизнес. So we don't intimately associate with them. Ние не ги допускаме толкова близко в общуването си, не ги допускаме до такава степен до нас. Yes, so we don't open our heart to them. Ние не отваряме сърцето си за тях. Yes. We have dealings, normal social dealings. We don't, of course, put a wall around ourselves or these horse blinds. We don't put a wall around ourselves. Ние просто не се отдаваме напълно. We don't put these horse blinds on our eyes. Ние си слагаме... Ние не сме коне с капаци. But we don't open our heart to such people. Ние не отваряме, не разкриваме сърцата си на такива хора. Yes. So if we have some dealings that we cannot avoid, we can be nice and everything, but not very intimate. Ние не ги избягваме напълно, ние може да сме добри с тях, да имаме общуване, но все пак не се разкриваме напълно, не ги допускаме толкова близко. Yes, we are not intimate with them. Ние не сме толкова интимни с тях, толкова близки. Yes. So we try to open our hearts to serious devotees. Ние трябва да опитаме да отворим сърцата си за сериозните преданно отдадени. Yes, and seek their association. И да търсим тяхното общуване. But those association that we have in this material world, we don't take them. We don't take it seriously. Но тези, които не са се отдали на процеса на преданно служение, ние ги приемаме сериозно. That means that I don't take association really, because I don't take heart-to-heart association. Което означава, че реално нямаме ние нямаме общуване, може да се каже, защото не го приемаме сериозно. Yes. Is this okay? Това приемливо ли е за теб?
Да. Yes. Аз try to escape some difficult tema, so like spirituals, when some people are как е на английски чувствителни? Sensitive. Sensitive for that kind of stuff, when they not understand and not как развити? Develop such conscious for God and spiritual ways. Аз не мога да го преведа, защото не разбрах. Може ли да го кажеш на български? Казвам, че аз също избягвам да говоря Близко. Духовни теми с тия хора. Които не са развити. Окей, разбрах. He is also avoiding той също отбягва да общува с хората толкова близко, особено на духовни теми. Avoiding to speak. So, can you repeat the question? No, Again? The question is like just sharing that commenter. he's also trying to avoid himself from such a Like situation. commenter. People that are not ready to talk about spiritual Yes. Yes. topics and stuff. Okay. Okay, then Good. here we have one question from ISKCON Sofia Hare Krishna Temple. Why we don't succeed with защо не успяваме да приложим този стих in practice? The verse Trinata Pisunishana? Yes. Why we can't put in practice Yes. this verse? Yes, this is very important question actually. Can you translate in Bulgarian? Това е много важен въпрос. Въпросът е защо не успяваме да приложим този стих Трината Писуничена. This is a very important question. Много важен въпрос. Because our life depends on it. Нашия живот зависи се уповава на този въпрос, зависи от него. But we are not able to put it in practice because we don't practice it. Ние не можем да го приложим, защото ние не го прилагаме, не правим нищо по въпроса да го приложим. Because this consciousness of Trinada Pisunichana will not come automatically. Защото това съзнание на Трината Писуничена, то няма да се появи просто е така автоматично от нищото. Usually people who are very lazy, and this is all people actually, Обикновено хора, които са много мързеливи, обикновено това са старите хора. they think that I do something mechanically Те мислят, аз правя нещо механично and the result will come automatically. и резултатът ще дойде автоматично. So if I grind something that I will get some result. Ако аз посея нещо, ще има някакъв резултат. But this is of course if I grind this dry bread, I will get these crumbs. Обаче ако аз посея сухи трохи хляб, Yes, I will get these cramps. Трохи. аз ще взема само Ако трохите. разбия хляба, ще имам трохи. Yes, but this is not the process of consciousness. Това не е въпрос на съзнание. Yes, so if you do something mechanically, there will be no result. Ако правим нещо механично, няма да има резултат. So I have to practice it daily. Трябва да го практикувам ежедневно. So Krishna will send us different tests. If we are serious to practice this verse, we will be put through different tests. Да, ако ние сме достатъчно сериозни, искаме
да практикуваме наистина сериозно този текст, този стих, Кришна ще ни изпрати предизвикателства, ще ни насочи. And then we will be challenged every day. И ние ще бъдем предизвиквани всеки ден. And Krishna will see how we will react. И Кришна ще види как ние бихме реагирали. Yes, if there is something that is not pleasing to me, how I react. Ако има нещо, което е неприятно за мен, как аз ще реагирам? If I'm angry, ако аз съм ядосан, or I want to destroy the obstacle, или аз искам да разруша препятствието, I'm angry with the person who does something to me, аз съм ядосан на човека, който ми е направил нещо, and I criticize such person, и аз го критикувам, or I am thankful to Krishna. Или аз съм просто благодарен на Кришна Yes. за това предизвикателство. And try to see, even if, for example, if there is a feast and everyone gets great good food, but when it's my turn, everything is gone. Като има много хубав банкет и много хубава храна и те раздават храна на всички, обаче когато дойде моя ред и храната е свършила. Yes. Am I angry? Аз ядосан ли съм? Am I frustrated? Фрустриран ли съм? Or am I'm thanking the Lord that He is merciful to me? Или аз съм благодарен на Бога, че е толкова милостив с мен. From the core of my heart. Дъното на сърцето си. And I'm not envious of those who have great feasts. И аз не съм завистлив на тези, които са приели прекрасната храна. Even if I don't feel like being grateful, дори да не се чувствам благодарен, I should train it. аз трябва да тренирам да съм благодарен. Yes. Maybe daily will not come such drastic tests as this one. Може би тогава няма да идват чак такива предизвикателства като това. But there will be minor tests. Но ще има по-манички тестове. Yes. Something will break in Нещо our ще се house. щупи в нашата къща. Yes. We will step on some thorn somewhere. Или ще настъпим трън. Yes. Something will be wrong. Нещо ще стане погрешно. Yes. Our tire will break on our car. Се спука, примерно. Something sooner or later something will come in your life. Рано или късно идва нещо в живота ти. Това е положението. Yes. More usually sooner than later. По-вероятно по-скоро да дойде, отколкото по-късно. So then I have opportunity to practice this verse. Тогава аз имам възможност да... Това е добра възможност всъщност да приложим този стих. And when I practice it, if I practice something, I become good in this certain field. Когато имаме тази възможност да практикуваме, да го прилагаме, тогава ние може да станем добри. Защото когато практикуваме нещо, когато работим за нещо, тренираме, ние ставаме добри в него. For example, if I practice an instrument, Примерно свиря на инструмент, and if I practice a lot, и аз ако свиря много, then I'll become good musician. аз ще стана добър музикант. Yes, especially if I learn not just by hands, but I learn also a theory of music. Да, обаче и не просто да се научим да свирим, нали, с ръце, но и чисто теоретически да разбираме целият процес, как работи. Yes, so it's the same with Krishna consciousness. Също е с Кришна съзнание. We also have to have a theoretical knowledge, Ние трябва да имаме теоретично знание and we should practice it in everyday's life. и трябва да го практикуваме всеки ден.
If we don't practice it, we'll never be good in this. Ако не го практикуваме, никога няма да сме добри в това. Yes. Then we'll just say it's just theory, and I cannot live it. Ще кажем просто това е теория, аз не мога да живея по този начин. Yes, because you don't practice at all. How can you live it? Because if you don't practice it. Защото ние изобщо не живеем по този начин и затова ние не го практикуваме. Как може да живеем по този начин, като не практикуваме? So Krishna states in Bhagavad-gītā again and again, Abhyasa yoga yukta. Abhyasa means training, like military drill. Затова Кришна в Бхагавад-гītā постоянно повтаря за абяса йоги. Абяса йоги. Това абяса означава тренинг, трениране. Like military drill. Както войниците биват тренирани. Yes. For example, Arjuna says that it's impossible to control the mind. It's like trying to control the wind. Както Арджуна казва, не е възможно да контролираш ума, като да спреш вятъра с голи ръце. And Krishna says, asamshayam mahabaho mano durnigraham chalam abhyasanatu kauntaya vairaginacha grihati. Without doubt, the mind is very stubborn and difficult to control. Без съмнение, ума е много трудно да бъде контролиран. Yes, it's very unstable. Много е непостоянен. But abhyasanatu kauntaya vairaginacha grihati. It's nevertheless possible by constant practice and renunciation. Но с постоянна практика, но с правилната, с точната практика и с отреченост може да бъде постигнато. Yes, and he says further, asamyatatmana ego dushprapa iti mimati vashyatmana tuyatata shakyo vyaptumapayata. That if one is not able to control the mind, he will not achieve any success in spiritual life. Освен това, Кришна казва, ако някой не успее да контролира ума си, той няма как да постигне нищо в духовния живот. Yes. So, Krishna points out that we should practice and practice and practice. Maybe we'll fail so many times. As we practice harmonium or mridanga or something, we fail many times. Това Кришна постоянно говори за това да работим, да тренираме постоянно. Може да се опитваме да се научим хармониум, може да не успяваме да сме добри с хармониум, с мриданга или с каквото и да се захванем, но трябва да работим. Рано или късно ще успеем. Otherwise, if we don't practice, we'll never be able to play anything. Мисля, че ако ние не практикуваме, никога няма да може да свирим нищо. It's the same with this verse, Trinadapisanichana. If we don't practice it daily, we'll not be able to play it properly. Също и с този стих Трината-писаничана. Ако ние не го практикуваме ежедневно, няма как да свирим. Добре. Hare Krishna. Hare Krishna. This was the question of Paramjyoti Prabhu. Oh, very good. I was hearing during... Oh, yes. Very good. Thank you. Very important question. Thank you very much. Thank you. Is there any other thing we should end? We should end. Yeah. Yes. Thank you very much for your attention. We can discuss tomorrow, maybe, or later. Śrīla Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande.